Hi, hello everyone. Myself, Dr. Mona, and I welcome you back to Med Talk with Mona. పీడియాట్రిక్స్ అంటే పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్స్ చేయడం, ఫీవర్, కోల్డ్, చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇంకేదన్నా ఉంటే మెడికేషన్తో ట్రీట్ చేయడం అంతవరకే చాలామందికి తెలుసు. బట్ దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ బియాండ్ దట్ ఈస్ pediatric surgery. So based on this, we have Dr. Srinivas Kishore to join us in our podcast to know more about pediatric surgeries and congenital anomalies. Hi, Dr. Srinivas Kishore. ఎలా ఉన్నారు? Fine. Genetic anomalies, and ఇందాక we passed the context, right? So what are the most common genetic anomalies which need surgical intervention? So all the congenital anomalies, directly or indirectly, they are connected to genetics only. Okay. Okay. ఇప్పుడు పుట్టుకతో ఈసోఫేగస్ అనేది ఏర్పడలేదు. ఇట్స్ కాల్డ్ ఈసోఫేజియల్ అట్రీసియా. Okay. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్. అండ్ సిండ్రోమ్ అంటాం. సిండ్రోమ్ అంటే అదొక్క అనామలీ కాకుండా దాంతోపాటు ఇంకా గ్రూప్ ఆఫ్ అనామలీస్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్ట్రల్ అని ఉంటుంది. వ్యాక్ట్రల్లో ఈసోఫేజియల్ అట్రీసియా అనేది ఒక పార్ట్. అది కాకుండా హార్ట్లో ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, కిడ్నీస్లో ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, ఇలా సిండ్రోమ్స్ అని ఉంటాయి. సో ఆల్ ట్రేస్ టు దిస్ థింగ్. పుట్టుకతో దానికి మోషన్కి వెళ్ళే దారి ఏర్పడకపోవచ్చు, యానల్ ఓపెనింగ్ ఉండకపోవచ్చు. అగైన్ ది హ్యాస్ గాట్ జెనెటిక్ బేసిస్. మళ్ళీ సిండ్రోమిక్గా ఉండొచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జెనెటిక్స్. వాట్ అంటే కామన్ పీపుల్కి జనరల్గా జెనెటిక్స్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి లేదు, మాకు ఎవరికి లేదు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మా బేబీకి ఎందుకు వచ్చిందని. సో ఇది చాలా మందికి ఉన్న డౌట్. మరి మీరు అన్ని జెనెటిక్స్ అంటున్నారు కదా, జెనెటిక్స్ అంటే మాకు లేదు కదా, తనకి ఎలా వచ్చింది అని. సో అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ మాకు లేదు కదా, మా ఫ్యామిలీలో లేదు అనే కంటే కూడా నా సైడ్ నా ఫ్యామిలీలో లేదు, నీ సైడే ఉండొచ్చు అని పేరెంట్స్ స్టార్ట్ ఫైటింగ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ బ్లేమ్ గేమ్ స్టార్ట్స్ దేర్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్, అన్ఫార్చునేట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మదర్ ఇస్ బ్లేమ్డ్. యా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్. మదర్ ఇస్ బ్లేమ్డ్. ఈజీ టు బ్లేమ్ ఆన్ మదర్స్, నో? Yeah. So they say because she was not good, her genes were not good, baby turned out to be like this. That is the very లేకపోతే ద సింప్లీ కమ్ డౌన్ టు ద పాయింట్ దట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది చేయొద్దని చెప్పాం, నువ్వు చేసావు, ఇది తినొద్దని చెప్పాం, తిన్నావు, ఇది అది. ఐ డోంట్ నో దట్ స్టూపిడ్ థింగ్స్, హౌ దే బ్లేమ్ ఆన్ ద మదర్ ఫర్ సిల్లీ I స్టఫ్. get a lot of these things because once the counseling part is over and parents go out, especially mother-in-laws, they come in and they keep asking me that she had non-veg, she had this. Is that the reason that child is like this? Her son has done nothing, only the daughter-in-law has done everything. Ayyirabba. That is a common perception, but I tell them it is not like that. Genetics, if I say genetics, it means genetics of father and mother involved, even you involved, because their genetics are derived from you. So it is not, we cannot blame on someone like that. So that is not. I don't address whom in particular, but at least I wish and I hope they hold that basic common sense in their heads, not to blame on the mother for silly stuff. Yeah. Seriously. Very, very common. Very It common. hurts. It really hurts. Mother is blamed. Yeah. Yeah. Not just about the anomalies, even the simple things like most of the oldies, I say, పిల్లాడు నల్లగా పుట్టాడు, తెల్లగా పుట్టాడు, పొట్టిగా, పొడుగ్గా, వీటన్నిటికీ కూడా దే కీప్ బ్లేమింగ్ ఆన్ మదర్. Her pregnancy journey, her diet, her every little tiny wish. It's not fair. Yeah, that is the reason we need to spread awareness and educate so that they understand that it's not like that. సో జెనెటిక్స్గా అందరూ అడిగేది మా ఫ్యామిలీలో లేదు కదా అని. సో ఐ టెల్ దెమ్, జెనెటిక్స్లో 2 రకాలండి. ఒకటి వంశపారంపర్యంగా వచ్చేవి, అవి ఒక రకమైన జెనెటిక్స్. అది మీకు క్లియర్గా ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫాదర్కి ఉంది, బేబీకి వచ్చింది, మదర్కి ఉంది, బేబీకి వచ్చింది, లేదా ఫ్యామిలీలో డయాబెటీస్ ఉంది. లేదండి, ఫాదర్కి ఉంది, బేబీకి వచ్చిందంటే ఓ మానాన్ని ఒప్పుకోరు. ఎక్కడో మదర్ సైడే అక్కడో ఎక్కడో ఏదో ఉండొచ్చు, అందుకే వచ్చింది అంటారు. కాదా? మీ ప్రాక్టీస్ లో మీరు ఆనెస్ట్గా చెప్పండి. ఐఎమ్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ద కమెంట్స్ డౌన్, బట్ అవునా కాదా? Most of the times it's like that. It is like that only. End of the day, the woman is blamed. I don't know why. Yeah. And that is like that. I accept. So I also try to tell them it is not like that. దాని తర్వాత వంశపారంపర్యంగా కాకుండా కూడా జెనెటిక్స్ వల్ల డిసీజెస్ రావచ్చు అనేది చాలామందికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే కొన్ని జీన్స్ సప్రెస్ అయిపోయి ఉంటాయి. సప్రెస్ అయిన జీన్స్ మనకు ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వవు మనలో, కానీ మన పిల్లల్లో ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అది చాలామందికి అర్థం కాదు. నాకు లేదు, మా హస్బెండ్కి లేదు, మా ఫ్యామిలీ లేదు, ఎలా వచ్చింది అంటే
ఆ సప్రెస్ అయిన జీన్స్ ఎప్పుడైతే అదే బేబీకి అదే ఉంటాయో మంచి ఫీచర్స్ మంచి క్వాలిటీస్ అయితే మావే 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 ఓ గుంటలు పాదేసుకుంటారు, అసలు దండోరా వేసేస్తారు. అదే చిన్న డిఫెక్ట్, చిన్న అనామలీ, చిన్న ఇబ్బంది ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళదే, వాళ్ళ సైడే. దట్స్ ట్రూ, ఇట్ ఇస్ ట్రూ, గట్టి చెప్పండి కొంచెం దట్స్ ట్రూ అని. దట్స్ ట్రూ. ఐ యాక్సెప్ట్. చాలా మంది వస్తారు నా దగ్గరకు, అలా వచ్చి ఎస్పెషల్లీ మదర్ ఇన్ లా చాలా అడుగుతుంటారు. లేకపోతే హోస్టే ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటారు. లేదు. సో ఐ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అని చెప్పి. బట్ యు నో ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ హర్ట్స్ ద మదర్ అ లాట్. యా, అండ్ యాక్చువల్లీ నేను చూసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లలకి ఇబ్బందులు ఉంటాయో, దోస్ చిల్డ్రన్ హూ సస్టైన్ ఇన్ టు అడల్ట్హుడ్ విత్ దిస్ డిసబిలిటీస్, దేర్ ఈస్ వన్ మెంబర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ హూ స్టుడ్ బై దెమ్. అందరూ వదిలేసినా కూడా ఎవరో ఒక్కరు మాత్రం ఆ బేబీతో ఉండడం వల్లే ఆ బేబీ ఎదిగి ఒక మంచి పొజిషన్లో సెటిల్ అవుతుంది. ఆ ఒక్కరు 99% ఆఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ మదర్. 99% ఆఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ మదర్ హూ విల్ టేక్ కేర్, హూ స్టాండ్స్ బై ద చైల్డ్. చాలాసార్లు ఇలా కంజెంటల్ అనామలీస్ ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. అంటే బర్డన్ అని, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్, ఎమోషనల్ బర్డన్ కూడా తీసుకోరు. మదర్ మీద వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎవరైతే ఈ డిసబిలిటీస్తో ఉన్న పిల్లలు, ఎవరైతే పెద్దగా ఈ మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు అని వాళ్ళని చూస్తే, దేర్ ఇస్ వన్ మెంబర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ హూ వాజ్ విత్ దెమ్ త్రూ అవుట్. If I'm not wrong, it's the mother. యూజువల్లీ 99% ఇట్ ఇస్ మదర్. అలా ఒక్కరు ఆ బేబీతో నిల్చుంటే దే ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్. చాలాసార్లు అంటే ఫాదర్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ వల్ల కాకుండా కొన్నిసార్లు ఎమోషనల్ బర్డన్ వల్ల కూడా దే డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్, దే స్టే అవే. అలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. I'm so sorry. I'm like, we are not addressing all the parents or all the fathers, a few. అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డన్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ విత్ డిసబిలిటీ అనేది ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ దట్. సో ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. True. సో దట్స్ వై దీస్ ఫ్యామిలీస్ రిక్వైర్ సపోర్ట్. Actually, both the parents has to take the accountability for everything. Yes, accountability, and they require a lot of support, even Yeah. emotional support. You leave away financial, even emotional support. So when they come to me, I usually take time to sit and listen to them, and I try to give them some hope. I know there are always a third party in the family, like the grandparents or relatives or someone Exactly. or the other to fill some Yeah. poison either in the mother's side or father's side. Yes. That should be avoided, at Exactly, least for the exactly. better Yeah, future of the child, isn't it? So I tell the parents, whatever happens to this child, it is your responsibility. Because it was their choice. And don't get other people involved in the care unless they are contributing to it. Because at the end of the day, it is your child. Yeah, true. And you have to stand by the child. సో అందుకే వేరే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు డెసిషన్ మేకింగ్లో అట్లా అంటే వాళ్ళు ఏమైనా పాజిటివ్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఇన్వాల్వ్ చేయండి తప్ప ఊరికే వాళ్ళ ఒపీనియన్ కోసం మీరు ఇన్వాల్వ్ చేయకండి. ఎందుకంటే మీ పిల్లాడి కోసం మీరు నిల్చోవాలి. అల్టిమేట్గా అదే జరిగేది. మీరు వేరే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసే కొద్ది ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు నెగిటివ్గా చెప్పారనుకోండి, మీరు కూడా కేర్ ఇవ్వడం ఆపేస్తారు. అలా చేయొద్దు అని చెప్పడానికి ఐ టేక్ టైమ్ టు కౌన్సిల్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మదర్ హూ స్టాండ్స్ బై ద చైల్డ్, అండ్ దోస్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ హూ యాక్చువల్లీ డూ వెల్ ఇన్ లైఫ్. So, thank you so much, Dr. Kishore, for all your valuable inputs and so much of knowledge on this podcast about the pediatric surgeries and everything. So, looking forward for many more podcasts on this advanced pediatric surgery. Thank you Thank for you. having me here, and thank you for your time. It's my pleasure.